Hello my dear students, welcome to Bangladesh and Global Studies online class. How are you? Hope you are all fine and safe at home. Students, we have been discussing about chapter 1, Colonial Age and the Liberation War of Bengal. In the last class we discussed about chapter 1, lesson 4 and 5, the exploitation of East India Company and the impacts of the British rule, part 1. Today we will discuss part 2 from this lesson. Let's start today's lesson. In the last class we discussed about the Diwani and the diarchy, that means dual administration. It was a peculiar system. In this system, revenue collection, military control and running the administration were in the hands of the British. The Nawab was an administrator only by name. As a result, the Nawab got powerless responsibility and the company got power without duty. The dual administration, that is diarchy, was an extreme curse for the people of this country. The English, after getting authority of collecting revenue, increased the amount of tax on the subjects and they gave maximum pressure to collect additional tax. Apart from this, the country faced a great famine due to drought for 3 years. This famine is known in history as the 76 Monnontor. That means the famine of Bengali year in 1176. Millions of people died in this famine. This amount was 1/3 of the total population of the then Bengal. That means, dear students, আমরা এর আগেও দেখেছিলাম যে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লি সম্রাট শাহ আলমের নিকট হতে দিওয়ানি লাভের পর তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের উপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির উপর। এর ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। কিন্তু এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল এই দেশের মানুষের জন্য এক চরম অভিশাপ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কোম্পানি এবং তার কর্মচারীদের অর্থের লালসা এভাবে দিন দিন বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা, সে সময় দেশে পরপর 3 বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। 1770 এবং বাংলা 1176 সালে এখানে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেলেও কোম্পানি করের বোঝা কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় 1/3 লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসে এটি 76 মন্বন্তর নামে পরিচিত। The prominent governors of East India Company at the initial stage were Lord Wellesley, Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord William Bentinck, Lord Hardinge and Lord Dalhousie. They adopted different plans to make English rule permanent in India.
Though they worked to exploit the people, even then the countrymen were benefited by some of their work. For example, railway, steamer, postal and telecommunication. The major words of the British rules are given below. Number 1. Land and revenue management was given to the British governor general according to Indian administration law passed by British Parliament in 1858. Number 2. A class of zamindars was created by implementing permanent settlement in 1793, and those zamindars always remained loyal to the British. Number 3. British authority in the control of administration was ensured. Number 4. Administrative offices, educational and commercial institutions were shifted to Kolkata from Murshidabad. This shifting made Kolkata an important city. Later, Kolkata was made capital of Bengal officially. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এদেশে আমাদের একাধিক গভর্নর ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রমুখ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যেমন যোগাযোগ, রেল, ডাক, তার ইত্যাদি। এবার শিক্ষার্থীরা আমরা ইংরেজ শাসকদের গৃহীত প্রধান কিছু কাজ দেখে নিই। যেমন নাম্বার 1, 1858 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইনে বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়। 2. 1793 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণী তৈরি করা হয়। 3. রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। 4. মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে রূপান্তর করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় হয় বাংলার রাজধানী। Now students, let's move the next points. But it is true that English governors like Lord William Bentinck and Lord Hardinge took steps to expand education, stop early marriage, and to introduce widow marriage. They also introduced the practice of modern science. Besides, they cooperated with Bengalis like Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Chandra Vidyasagar in their attempts to eradicate some social superstitions, including Shotidaha, which means that widow will also be burned with the dead body of her husband. Thus, a new educated civil society emerged in the country, but the greater Bengali community was oppressed by the British rule. The British East India Company did not stop even after getting the control of Bengal, Bihar, Orissa. The Mughal Empire faced a crisis after the death of Emperor Aurangzeb. Some Nawab and local kings started to contest the power of the Mughal Empire. Thus, the throne of Delhi became weaker. Consequently, company army officers tried to expand their control in different fields. A
Mutiny spread among sepoys in different barracks of British-controlled reign in 1857. Sipai Mongol Pandey and Havildar Rajawali led this mutiny in Bengal. The rulers of different areas of India who wanted freedom joined their hands with the sepoys in this mutiny. Some of these groups are Queens Lakshmibai of Jhansi and Tatia Topi of Maharashtra. Delhi monarchs Bahadur Shah Jafar also supported the sepoys. But the English could control this mutiny as they had sophisticated weapons, skilled soldiers. Their tricks and barbarism also helped them to this effect. After this incident, Indian Rule Act was passed in the British Parliament on 22nd August 1858. অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা আমরা দেখতে পেলাম কি ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং ও লর্ড হার্ডিন্স এদেশে শিক্ষা বিস্তার সহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন। এছাড়া সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন সহ সামাজিক কুপ্রথা নিয়ন্ত্রণে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালিদের উদ্যোগে তারা সহযোগিতা দেন। এভাবে দেশে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণী ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ইংরেজ কোম্পানির শাসনে প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছিল। এদিকে দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় নবাব এবং দেশীয় রাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে দিল্লির মসনদও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কোম্পানির সেনাবাহিনী নানা দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। 1857 সালে ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ও হাবিলদার রজব আলী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। সিপাহীদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীন চেতা শাসকরাও যোগ দেয়। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, মহারাষ্ট্রের তাতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন ছিলেন। দিল্লির বাহাদুর শাহ জাফরও এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করে। অতঃপর 1858 সালের 2রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। Dear students, no more today. Hope you could understand this today's lesson. Lesson number 4 and 5, the exploitation of East India Company and the impacts of the British rule, part 2. Please, today's lesson you must practice at home and you have some questions as homework, that is, what is meant by dual administration, that is diarchy, and what is meant by ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, and what was the major wars of the English rulers in India. No more today, dear students. We will see again. Till then, goodbye. Thank you.